Hey everyone, I'm JJ. This time, our breakfast journey brought us to Chongqing. Many cities in China love spicy food, but few take it as seriously as Chongqing. Here, people don't wait until lunch or dinner for the heat. The heat starts first thing in the morning, and Chongqing-style spicy is no joke. Even people who normally enjoy spicy food often find themselves reaching for water after just a few bites. Over the years, chili peppers have become more than just an ingredient in Chongqing. They've become part of the city's identity and everyday life. So today, we're exploring what breakfast looks like inside China's spiciest city.这是空心菜吗？对，空心菜。看着好棒一碗面啊！嘿，是的。它这是什么东西啊？这个是豌豆炖的豌豆。然后呢，这是肉末跟黄豆酱炒出来的酱。这也吃之前一定先和软开。什么叫和软呢？就是旋转的搅拌。因为料都在底下哈。对的。这和软到一定要和软到什么呀？都是没有白色的面条为止。料都在底下。哇，这一搅拌都好香啊！对呀，好香好香。它这个加的这个炖煮过的豌豆啊，它一是增加这个豌豆的香味儿，二呢，这个豌豆啊起着一种呢胶粘的作用，把这些料使这个汤面呢特别粘稠。差不多了，尝一个，赶快吃吧。这地方就是太辣了，东西是挺香，但是对于外地人来说，这吃这一口非常上头。哇，其实我还算是比较能吃辣的，在重庆这地方吃东西还是它太辣了。你看，这就是因为加了豌豆起到那个粘稠作用，
它把这些调料全部吸附在这个面条的表面了，因此这个面条的口味特别的浓重。I think this might be the spiciest bowl of noodles I've ever had. But Chongqing's love of spicy food didn't happen by accident. It was shaped by both history and geography. In ancient times, Chongqing was far from China's major salt-producing regions. Transporting salt to this inland area was difficult and expensive, making it unaffordable for many ordinary families. Later, when chili peppers were introduced and people began growing them locally, they provided an affordable way to make simple meals more flavorful. As a result, many families came to rely more on chili peppers and other seasonings rather than large amounts of salt. Over time, this gradually created the bold and spicy food culture that Chongqing is known for today. 就你用回去就把它剪成那个小段小段的，一小节一小节的，然后用那个油炒，油温也不要太高了，太高了不好吃了。多少啦？20个好安逸，我说好安逸，安逸。安逸别好了。这是特别辣对吗？这个辣，我是辣的，你们吃不了是吧？辣的粉。那吃不了我就不买了。这两种的辣度跟辣的粉，你们吃不了。就这种相当于那个魔鬼椒的辣度的，魔鬼椒应该是6到7万，这个就5万多一点。哦，5万多一点。辣度。所以说你们吃不了太辣了。哦，那这个是辣度多少？这个样子就纯香。行，那我适合这个。辣一点。One ingredient is especially popular in Chongqing. It's called jaergen, or fish mint root. If you enjoy trying unusual foods, this is probably one you've heard about. People's reactions to it are completely different. It's kind of like cilantro. Some people absolutely love it, while others can't stand it. I've even heard that our brains may process these flavors differently, which could explain why everyone experiences it so differently. For locals, jaergen has a fresh, herbal aroma that tastes like home. But for many first-timers, the fishy flavor can be unlike anything they've experienced before.
这看着好辣呀！这个早餐不止在吃这个辣让人感到恐惧，还有一个这个食材，叫折耳根，它有非常浓重的这个鱼腥味儿，属于他们来咱们这儿你想要尝试新奇美食必须尝试的一种东西，给尝尝。敬佩你的勇气。咽得下去吗？我刚一吃的时候啊，还是裹的辣椒味儿，可能觉得还好。越往后边，这个它本身那味道出来了，就是很难，就是鱼腥味儿，鱼的腥味儿。吃一个土豆吧，土豆好吃，外边煎的特别酥脆。就是这个鸭血肉。马牛。这都是辣椒酱是吧？全是辣椒酱。你是买几张是吧？有单一对的，那个是牛辣子，那个是香肉仁，这是牛肉酱，这是麻辣海椒，这个是专门红烧的，这个是豆瓣专门炒火锅的。这么专业啊！不，我是传统这样的不同的，这个有重味耶。看重庆吃辣椒多专业，这是做火锅的，然后这是你就记住了最后。啊，这是炒火锅的，这炒菜的，这红烧的，这是呢，这是包子馒头牛肉酱。哦，这包子馒头牛肉酱，然后这是吃小面的，都是吃小面，太专业了。9种辣椒，重庆这地儿吃辣椒太专业了。吃油茶买完了，是吧？也有呗。哎，真是没暂时没得哈。这上面也有油茶。哎，这是想不起来，贵。哦，谢谢。好，还好买，肯定没卖完。我都经常去吃。好，谢谢。嗯。
做这么的，慢慢一点。买了你还多。有哪有啥有？哪有？是不？好，刘菜有没有辣椒？我愿意跟老子们兄弟们。好吃。我也要一个，我要个大的。来来去吧，小老妹儿。谢谢，一会儿我再开一碗啊。其他的吗？不要，先尝一下这个。 7块钱。啊，7块钱。这里边加麻椒了。支付宝到账7元，感谢使用支付宝，搜百字立减，可领取下单优惠。这种小店太火了啊，所以没啥就没有地方了，站着吃一口吧。像吃这个的时候呢，吃这个，这是他们一个非常老的一种味道，叫油茶。吃它的时候就跟吃面条就不一样了，面条是吃前先就把它搅拌匀了，而这个呢吃的时候不要搅，因为你搅了之后呢，这个麻花这是脆的。这种脆的东西到里边就变成泡时间长了就软了，就不好吃了。就顺着边儿吃。对，所以吃的时候呢，你吃的时候就怀一点底下的米糊，带一点这种脆脆的这种米条。跟吃面条那感觉差不多，又麻又辣。重庆这地方的人呢，这口味真是很独特啊。是。说实话，吃这个东西，因为它的麻味跟辣味口太重了，你很难吃到这个米的香味了。你吃到的就是米糊和这个脆脆的这个米条，然后提供的这口感，然后剩下就是麻辣的这个味道。你看吧，这个他妈都是所有的香料，但是香料里面你看辣椒占了多少种？这是2金条，然后这是灯笼椒，
然后其实就是你看，其实从外表你能看出来，就是各种各样的辣椒。这种辣椒呢，它香度不一样，辣度也不一样。哦，真厉害。这是灯笼椒，这每种形状都不一样。China's regional food cultures are incredibly diverse, and there are surprisingly few breakfasts enjoyed nationwide. Wonton soup is one of them. With its delicate wrappers, flavorful filling, and clear broth, it's known for being light, comforting, and easy to enjoy. But in Chongqing, even wontons have to give up their mild reputation.
觉得在重庆这儿吃啥东西已经不重要了，味儿应该都差不多，应该都是又麻又辣的。是的。你说这个馄饨还能吃出里边肉馅味儿吗？你尝尝。这个也得拌一下说再吃。嗯。要不我挑战一下喝一口汤试试。这么勇猛吗？这次还行，这次还行，这次还行。这汤都能喝2口。你太强了。但是也挺辣。不过吃馄饨肯定没事儿。是不是发馅儿？是不是发馅儿？应该就是那个麻辣的味道完全就是麻麻辣辣的味儿。咬开看一看啥馅儿吧。哎，这啥馅儿的馄饨？猪肉的？猪肉的。哦，太辣了，吃不出啥味儿了。这个辣椒还不是很多哟。哦，对。正常来说放到还要放。哦，我这都已经少辣了。少辣了。难怪你喝得了。对，其实还好，但是馄饨这东西其实本身就吃清淡口嘛，一加辣了，对于咱这种外地人来讲，很难吃出它本身的味道。是的。太爽了。青花椒。哎。来呀嘛，麻得很。没啥味儿。那得做出来。嚼一下。你嚼烂吗？真嚼了。麻不？麻不过了。不会的嘛，老了。别上吃嘛，不要吃。哎，我就本来就想含一下的，结果一嚼了一下，哎，感觉脑袋都是麻的。你脸都红了。真的是我，感觉脑袋都是麻的。In Chongqing, the challenge to your taste buds doesn't come from chili alone. There's also the distinctive numbness created by green Sichuan peppercorns. Over time, many locals have come to love this unique sensation. In a way, green Sichuan peppercorns are like Chongqing's version of coffee beans. And now, right in front of us, was one of the city's most iconic combinations of heat and numbness. Chongqing noodles, named after the city itself.
来到重庆这边，你会发现，只要你在这种居民区附近，总会有那么3、2家这个小面。这是因为啊，这个小面是他们这儿重庆人最常吃的早餐了。然后呢，这个面呢，你看着没有浇头，好像挺简单的，但是吃起来这味道可不简单，非常的麻，非常的辣。行，吃之前还是先搅拌一下。料都在汤底，这使劲搅开，瞬间变成重口味的面了。对。搅的过程中已经特别香了。它为啥香啊？它这个东西放的是那个猪油啊，做那白色的，它一化了之后，那猪油的香味就出来了。哦，破我一袋子。吃吧。你是香的还是辣的？麻呢，这个舌头跟触了电一样。辣味都不明显了吧？这个体验非常的爽，我觉得这个是非常值得体验的一碗面，它是完全不一样的一种味蕾感受。我现在知道重庆人为啥早上要来一碗这面了。为什么？这个相当于重庆人的咖啡呀。哦，你毫无困意的吃完之后。Today, spicy food may be the first thing people associate with Chongqing. But chili peppers only arrived here about 300 years ago. For most of the city's history, Chongqing had no chili at all. So in our next episode, we'll go beyond the heat and explore some of the region's more traditional breakfasts. No chili, no added salt, just flavors that have been passed down for centuries, offering a glimpse into what Chongqing tasted like before the age of chili peppers. Thanks for your watching.